Good morning everyone. Selamat pagi semua. Okay, good to see everyone back in this place. Okay, before we start, shall we all rise? Mari kita berdiri. Before we start, let us pray for Malaysia. Yesterday there's news saying that West Malaysia will be having MCO due to the COVID cases. Thank God that Sarawak, except Kuching, is doing quite okay. But let's just commit Malaysia into your hand as a whole, into God's hand, and let's just pray. Let's just raise our voice. Let's just pray right now. Oh Father, Lord Jesus, Lord Jesus, we commit Malaysia into your hands, Lord Jesus. We commit the world, the whole world into your hands, Lord Jesus. Especially for this, during this pandemic, Lord Jesus. We pray, Lord Jesus, that may you be in control, Lord Jesus. May you be in control, Lord Jesus. Whatever that is, whatever those who are affected, Lord Jesus, I pray, Lord Jesus, that you continue to be with them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Help them to realize, Lord Jesus, that you are God, Lord Jesus. Even in this time of trouble, in this time of pandemic, Lord Jesus. Help them not to forget who you are, Lord Jesus. That you make everything happen for a reason, Lord Jesus. And help them to trust you, Lord Jesus. Right now, Lord Jesus, we would like to uphold all the frontliners into your hands, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, that you be in control, Lord Jesus. You give them strong and healthy body, Lord Jesus, as they encounter, as they face the virus every day, Lord Jesus. Give them the strength that they need, Lord Jesus. Give them the wisdom that they need, Lord Jesus. That they're able to heal the sick, that they're able to use their skill for your glory, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, for those who are sick, Lord Jesus. Not only due to the corona, for those who are sick, Lord Jesus, right now, Lord Jesus, we want to just commit them to your hands, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, that you heal them, Lord Jesus. Make them whole again, Lord Jesus. Make them whole again, Lord Jesus. For by your stripes we are healed, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, that take control, Lord Jesus, take control. And Lord Jesus, for all of us who are gathered here this morning, Lord Jesus, we are gathered in one purpose, Lord Jesus, that is to worship you, to honor you, and to praise you this morning, Lord Jesus. And Lord Jesus, it's not by accident we are here, it's by a divine appointment with you, Lord Jesus. And we know, Lord Jesus, you're going to do something great today, Lord. And just commit, Lord Jesus, this service into your hands. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Let's sing it. Wonderful. Wonderful, so wonderful is unfailing love. Your cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ears has heard, no heart could fully know how glorious, how wonderful you are. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Powerful, so powerful. Powerful,
capture my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. You open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. You open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Oh, you open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must see. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. My soul, my soul, my soul must sing. My soul, my soul must sing. My soul, my soul must sing. Beautiful one. My soul, my soul, my soul must sing. My soul, my soul must sing. My soul, my soul must sing. Beautiful one. My soul, my soul, my soul, my soul must sing. My soul, my soul must sing. My soul, my soul must sing. Beautiful one. Yes, Lord Jesus, we praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Sing Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan bergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa untuk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan bergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Oh, serukan namanya,
namanya, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Asuh kami sama sehati, puji Engkau nyembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku, tancap erat tali perindu, Bapa bala kami semua. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Asuh kami sama sehati, puji Engkau nyembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Tancap erat tali perindu, Bapalah kami semua. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sama berpegang jari dalam siti perindu, sama berpegang jari bersiti pengarah, bukan pangan diri, semua kita sekabar, sebiji dalam tingkat Tuhan Allah. Asuh kami sama sehati, puji Engkau nyembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh Kau Rajaku. Tancap erat tali perindu, Bapalah kami semua. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Asuh kami sama sehati, puji Engkau nyembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tancap erat tali perindu, Bapalah kami semua. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sama berpegang jari dalam siti perindu, sama berpegang jari bersiti pengarah, bukan pangan diri, semua kita sekabar, sebiji dalam tingkat Tuhan Allah. Sama berpegang jari dalam siti perindu, sama berpegang jari bersiti pengarah, rindukan pangan diri. Oh, semua kita sekabar, dalam tingkat Tuhan Allah. Last time sama berpegang jari, sama berpegang jari dalam siti perindu, sama berpegang
dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, ku penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Oh, oh, oh. Kaulah kehidupanku. Oh, oh. Kaulah pertahananku. Oh, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Hallelujah. So Jesus, we sing praises to you, Jesus. Mulutku puji namanya. Is the name of Jesus wonderful?
King, you reign forever, and we will sing the glories of your name. Be lifted high, so all the world will see. Your name is all we need. Your name is all we need. Isn't the name of Jesus powerful? Isn't the name of Jesus powerful? Chains are broken when it's spoken. Every knee will bow. Isn't the name of Jesus powerful? Eternal King, eternal King, you will reign forever, and we will sing the glories of your name. Be lifted high, so all the world will see. Your name is all we need. Your name is all we need. There's power, and there is freedom in the name. There is healing in the name, and there is power in the name. Salvation in the name. There is light in the name. There's no other name but Jesus. There's freedom, and there is freedom in the name. There is healing in the name, and there is power in the name. Salvation in the name, and there is light in the name. There is no other name but Jesus. There is, and death could not hold you, repelled or before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. And isn't the name of Jesus all we need? And isn't the name of Jesus all we need? Oh, He's the way, the truth, and life, the only way to God. Isn't the name of Jesus all we need? And isn't the name of Jesus all we need? Yes, oh Jesus, we need you more, Lord Jesus.
for your presence in this place, Lord. As we listen to your word, anoint my mother, Lord Jesus, as she share your words. Use her as your instrument, Lord Jesus. And may every one of us here be blessed by you, Lord Jesus. Let's commit the rest of the time to your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, I'll pass this time to my mother. Good morning, brothers and sisters in Christ. Selamat pagi, nyadi dalam Kristus. To start off, I'll tell you a little story. Kan aku ngepun ke aku kan usui sedikit cerita. There was once a pastor, Bisik siku pastor, and he has a phobia of speaking in front of people. jadi ia tu bisik penakut berjaku balamayu bamu balamayu. I mean, the time he is still in the seminary, Maya ya agi belajar, learning to be a pastor. So they take turns to come and speak in front of the class. sidak ya bersilih-silih ngajar ba kelas. So when it is his turn, he go and stand in front of the class, but he was so frightened. Jadi lebuh datai timpoh ya datai kemua tang ya balat takut. So he asked the class, today he is going to share on the word of peace. So do you know what is peace? Lalu yang madah ke saritu aku ka berjaku pasal pamaya, nemu kita reti pamaya. So they all said, oh, we know. Lalu orang keningai madah oh nemu kami. So you all know? Then he respond, you all know? Then I no need to share. So he got down. Lalu ya madah nanti kita nemu manah banyak dari buah pergi berkongsi dengan bala kita ko ya. So he escaped that speaking. Lalu ya ngerari dari ada berjaku paginya. So of course everybody was not happy about it. Lalu bala ke bisi dia terendak tentu. So the next time his turn again. Datai menggamaya timpoh ya baru udahnya. He asked the same question. Lalu ya nanya tanya ke sebaka. So now the class very smart. Lalu dia tu bala kelas ke medak yang dah nemu. They all answer, we don't know. Sudah madah nak nemu kami. So hopefully he will share. Jadi harap kenya tadi mah berkongsi lepas tidak madah sedang nak nemu. But he is smart as well. Tang ya tu landiak mega. He says, since you all don't know, you go back, you find out, and then we come and discuss the next time. Lalu ke yang madah ke sudah nanti kita tidak nemu, pulai kita belajar baca, ilah data baru kita So belajar. this time he escaped again. Sekali itu maka ya lepas baru. So the third time, Jadi ketiga kali the class all agree. sudah ke besi kelas semua setuju. Let's say half of us we say yes, and the other half we say no. Uji setengah hari kita madah kita nemu, setengah lagi madah kita tidak nemu. So see what is he going to do? Kita ke madah nama tak ke digagak ya. So he asked the same question. Dia tanya ke sebaka baru. So half say yes, and the other half say no. Setengah madah ke nemu, setengah madah ke ndak. And he is very smart. Tang orang tu pintar dah ke sekutu. Okay, those who know tell those who don't know. Then he go down. Ngagai bala ke nemu kita madah ke sudah kena nemu pihak ko ya. Pintar ke tu. So my question this morning, Jadi tanya aku pagi tu. I'm sharing on the word of peace. Aku dekat bacaku pasal pemaya. So do you all know what is it? Ketika kita nemu semua pasal pemaya. So what is your answer? And you all know what I'm going to say.
Well, that is just a story. Okay, yeah, this morning I'm going to share on the word of peace. Jadi pagi tu aku amat dekat kongsi ke jaku pasal pemayan. Yes, I mean with all this pandemic in all over the world, Kita nemu penyakit COVID tu buat serata dunia. I believe all of us, most of us are anxious. Jadi aku percaya semua kita itu bisi pengagit. We are anxious. Yes. Yeah, and we all don't know what to do. Bisi maka kita itu tusah hati lalu nak nemu nama tak patut dikerja. Okay, another story. Bisi cerita Siti ada lagi. I mean, everybody is, we look around, we feel that, I feel that everybody need the peace. Jadi kita merhati kengelingit kita percaya semua orang berguna ke pemainnya And pengelikun. we all want peace. Kita megak dekat ke pengelikun. And there was once a man, he really stressed on the word of peace. Jadi apa ni? He really want that kind of peace, you know, Dia bisi- want peace. Siku orang tu tadi amat dekat ngasai ke pemain dalam hidup dia. So once this pastor go and visit him, Lalu pastornya memuai gaya. the minute the pastor come to the house, he saw on the main door, it was, you know, the Chinese like to paste those red pepper and then with some written all the, what do you call that? Yeah, the writing, you know, the Chinese writing, and it's not really a kind of proverbs maybe in Chinese, and all the 4 letters words. Jadi lebuah pastor tu datang ke rumahnya tadi yang mendak bisi tak kena tulis bawa pintu yang macam tak kena tulis dia mesti megak jakuk kena manah ke ditulis ba pintu penama rumah orang tu. So on the main door, it wrote in Chinese, 出入平安. So, what cannot translate? 对不起，我不知道。 So it means going out and coming in have peace. Jadi nama tak kena ditulis tadi yang madah ke kita ke pansut ke kita tamak ke bisi pemain. So in the sitting room, he has another one page in the sitting room saying that 坐立平安. So there's one in the sitting room, it write down, sit down and you stand, sit and stand, you have peace. Lalu ba ruai sana maka bisi maka kita ditulis baru lalu jakuk dia sekali kena duduk atau ke berdiri nak bisi pemain. So he saw another one passing near the staircase. Lalu bisi maka Siti lagi ngagai tangga ke sadau ke. It's going, it writes, 上下平安 is going up and down, have peace. Lalu pia maka tino niki ke atas tak turun ke bawah bisi maka pemain. And then in the dining room, he noticed another one. Lalu ba dapur sedala sedala makai bisi tak Siti gi. He said, 吃喝平安 is eat and drink, have peace. Madah bertulisnya makai ngirup maka diberkat ke bisi pemain. And on the toilet door, he also have one. Lalu ba pintu jamban sedang maka bisi dah gi tulis. It's 大小平安, big, small, also peace. Jadi ba pintu jamban maka bisi sekali kenyemit tak besar maka diberkat. Okay, peace is not a written that you will have it. Something you written and pass on the wall and then you have it. Jadi pemain tu ukarti tadi buat kita nulis kita kan lekat ke bos Siti luar ukartinya pemainnya dulu kita berkenyak nak caranya. In the Oxford Dictionary, it defines this word. The dictionary defines it as a state of being calm or quiet. So it was described like a peaceful mind, or your mind are at peace, and it is more than that. Jadi ini tiap ke kamus tadi tak ke dictionary arti pemain tak ke pengelikunya tadi aman damai rundiang kita pun lantang senang nada tak ke dikirau ke. So the people who don't know God, they normally will pursue peace in
different ways. Yang orang kena nemu Tuhan sudah ada kang iga penglikun pemayak tengah cara ti bukai. They will either turn to drugs or recreation or entertainment, or they go shopping, no, etc. Engkau sudah tadi sudah ya mesti orangnya makai dadah, mesti orangnya berrekreasi, atau kau sudah ngakai shopping mall. But maybe they will give them like describe like there is a state of calm and quiet for the mind, just for temporary things. Kalau bos tidak ngerajau tanya tadi tidak ya amat boleh ngasih ke pemayak, tapi pemayaknya mina sekejap aja, tidak lama, tidak tetap. So the peace that the world give is something like when you talk to people, what do you understand peace? They will say, oh, there's no war, no conflicts, no quarrel, etc. Jadi suah kita nanya orang tadi nama reti pemayak penglikun. Nama terkait di padah tadi sudah ya madah nadai penyarut, nadai perang, nadai penusah. Nya reti pemayak buat kita nanya orang mayu mah. Kita selalu disawat sudah ya. And then the Bible tell us what is peace. Lalu bab kudus kita madahkan nama reti pemayak. It's more than just the absence of war and conflicts. Ya lebih lagi hari ya kena ada perang atau kena ada penusah kena di. Okay, it means completeness, a wholeness, and it is more than just like just now I said, the word peace is like no war, no conflicts, all the negative things. But the Bible is more than that. Kita merhati kita medak nama arti pemayak dalam bab kudus, ia lebih besar arti dari nama tak suah di padah perang pasal pemayak. Kemadah kena nadai perang, nadai penusah, nadai penanggul. Bab kudus nerang kenal lebih dalam lagi nama arti pemayak. In Leviticus chapter 26 verse 3 to 6, frankly speaking, I purposely don't want to put the slide. Want to go back to before that we have to turn to our Bible. Aku sengaja nak beri jago Tuhan buat slide ngambil ke kita lepas kita pulai kita tahu medak Bible kita, buku kudus kita. Alright, in Leviticus chapter 26 verse 3 it says, if you follow my decrees and are careful to obey my command. Dalam adat Lewi 26 ayat 3, nanti kita diau nitih kadat aku, lalu ngasih ke pesan aku, lalu ngerja pesannya. And then you come to verse 6. I will grant peace in the land, and you will lie down, and no one will make you afraid. Lalu kita nyambung ke ayat 6, aku dekat meri kita pemayak dalam menua kita, lalu kita boleh tindu nak takut ke orang. Aku dekat muai semua jelu di mangah hari menua kita lo perang ada aginya di menua kita. So in fact 4 to 5 they are talking about the blessing. So number 6 also peace, it is a blessing of obedience. Lalu kita berarti ke ayat 6 nya pemayaknya datai hari kita ti ngasih atau kenitiah ke jago Tuhan. Because earlier on we read in verse 3 it said, if you follow my decree, means if you obey my command, if you listen to what I say, and then of course there are blessings that follow, and then verse 6 is, this is another blessing, is to give peace. God is giving peace to the land. Jadi nama tak boleh dipelajari kita itu kita merhati ke ayat 3 tadi. Jago Tuhan madanti kita diau nitiah ke adat aku. Lalu kita merhati ke nama utai ke oleh diasai ke kita ngerja pemayaknya oleh daripada kita ayat 6 semua berkat-berkat ke datai lupa kita ngintu pemayak. Alright, peace in the Old Testament or in the Hebrews, so peace this word appear in the New King James version in the Bible for more than 420 times. Lalu pemayak dalam New King James Bible-nya tadi bisa disebut lebih 400 kali. And in the Old Testament, dalam Penyanggup Lama 250 times. 250 kali.
So in the Old Testament, it always it was written, okay, in Hebrews, it is shalom. Dalam Jakub Hebrew ia disebut shalom, berarti pemayatnya shalom. So what does it mean? Nama arti ya, So it means complete soundness and welfare. artinya tadi bisi penglikuan pemayat di cukup manah, cukup badas. Yes, and then harmony and security. Bisi aman damai yang bisi penglikuan. It also prosperity or well-being. Dia megak bisi berkat-berkat pemayat dalam penghidup. And then that is always how the Israelite, they greet one another, and I believe all of us, we also greet one another by saying shalom, no? I know pastor always say shalom. Jadi begini maka tadi bangsa Israel sudah selalu nak jakut shalom, artinya pemayat lepas sidak ia bertemu mapangan diri lalu dia megak. So what does it really mean? Nama arti jakut tu sebenar-benar ya. So in fact, it is more than just say hi and how are you. Ya lebih lagi hari kita akan nyebut nama berita nuan hai tak ke kita bukai. So it means wish you all the good things. Artinya tadi kita meri tak kemadah di orangnya bisi pemayat penglikuan pemanah dalam penghidup nuan. Or wish you blessed. Aku berkat ke nuan. Or wish you have everything, fulfillment, satisfaction. Aku bersampi awak kena boleh semua tak ke dikingin dekat nuan. Or prosperity. Atau ngelantang, penyenang. Or even wish you all the good things will flow in your life. Dia megak tadi awak ke semua pemayat bisi dalam penghidup nuan. So even Jesus, after he resurrected, when he come to visit his disciple, first thing he said also, peace be with you. Jadi Tuhan Yesus megak lebuh ya dah angkat lalu bertemu dengan rasul-rasul ya bala murid ya. Nama tak disebut dia terubahnya tadi awak ke pemayat bisi bagi kita semua. So peace in Greek, there's another word, irene. So it also means this is mostly used in the New Testament. Dalam Jakub Greka megak bisi Jakub ke nyebut pasal pemayat ya suah disebut dalam penyanggut baru. It's also about quietness, rest or tranquility, harmony, security, prosperity, and well-being. Jadi lebih kurang sebaka megak ya, bisi pemayat bisi damai sejahtera nada tadi ngenusah kita. So today I only want to share on one verse, John 14:27. Pagi itu aku sebenarnya berkongsi ke Siti Jakub Tuhan aja ayatnya John 14:27. John 14 ayat 27. Actually, a few days ago when I read about this verse, I really wonder, what does it really mean? Jadi sebenarnya tu lepas aku baca Jakub Tuhan tu, aku amat-amat berunding ke nama arti Jakub Tuhan tu sebenarnya. Alright, John 14:27 says, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. John 14 ayat 27 nyebut menyitu, aku ninggal ke pemayat bagi kita, pemayat aku diberi aku ngagai kita. Aku kai meri ngenak cara dunia, anang tu sahati lalu anang takut. So when Jesus said, my peace I give to you. Lepas Tuhan Yesus madah ke ya meri pemayat yang ditinggal ke ngagai kita semua. So when he said mine, that means it belongs to him. A peace that belongs to Jesus. Only something that belongs to him, he give. Jadi kita merhati ke Jakub Tuhan tu tadi yang madah ke aku ninggal ke pemayat aku diberi aku ngagai kita arti pemayat yang tadi pemayat ke dikembuan Tuhan Yesus nya pemayat ke diberi ngagai kita.
ukai pemayak utai bukai. Ingat pemayak dari Tuhan Yesus empu. Only something belongs to you, only then you can give. Sebenarnya- Alright, you cannot give something that is not yours. Jadi kita sebenarnya oleh meri utai ke ngik kita ni oleh meri orang utai ti ukai ngik kita, utai ke dempu kita. Makanya maka Tuhan Yesus. So why he can say that? Why he can say my gift, my peace? Nama kebuah ya oleh madah kata dia, nyak pemayak aku. Okay, if you look at Isaiah chapter 9 verse 6, when Isaiah prophesies about Jesus. Bila kita merhati kepada Isaiah bagi 9 ayat 6, kita dekat madah begini gaya Nabi Isaiah tu madah ke pasal penatai Tuhan Yesus. He said, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Kita merhati kepada Isaiah 9 ayat 6, dekat Tuhan nyebut menyitu, siku anak mit udah ada ke kita, siku anak lelaki udah diberi ke kita, lalu ia dekat jadi raja kita, ia dekat dikumai penyawup ti badas, Allah Ta'ala ti berkuasa, apa ti meruan belamaya, raja pemaya. And also in 2 Thessalonians chapter 3, Ba 2 Tesalonika bagi 3 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. ayat 16, He said, "Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you." dekat Tuhan 2 Tesalonika bagi 3 ayat 16 nyebut awak ke Tuhan empu kepun pemayak seluruhan meri kita pemayak ngena semua macam cara awak ke Tuhan meruan kau kita semua. So in these two verses, Isaiah refer Jesus as the Prince of Peace, and in 2 Thessalonians refer him as the Lord of Peace. Jadi kita merhati ke Isaiah tadi dia nyebut Tuhan yang pemayak, lalu itu kita merhati ke 2 Tesalonika 3 ayat 16 tadi nyebut Tuhan pu kepun pemayak. And that is the reason, because he is the Prince and he is the Lord of Peace, that's the reason he can give. Jadi nya madu itu kebuah alai Tuhan Yesus ti ulih meri kita pemayak hari Jakub ke bisi ba Isaiah ngau ba 2 Tesalonika tu tadi. Okay, in this passage, Jesus said, "I give you the peace," and they are in two forms. Lalu itu kita merhati ke Tuhan Yesus madah ke dekat meri pemayak, lalu bisi dua macam cara tak kedua itu pemayak ke disebut itu. So the first one is peace with God. Keterubahnya tadi bisi pemayak ngau Tuhan. Alright, when you say peace with God, we are in a good term with God. Jadi nama arti pemayak ngau Tuhan yang tadi nya madah ke kita itu bisi kau ti manah ngau Tuhan. If you look at Romans chapter 4, Kita merhati ke Roma bagi 4 25, verse 25, ayat 25. was saying, alright, the he here is Jesus, was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. And chapter 5 verse 1, therefore since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kita merhati ke Roma bagi 4 ayat 25 menyebut pasal Tuhan Yesus, dia sudah dibunuh ketika dosa kita, lalu sudah diangkat dari mati ngambil ke kita dia gagak lurus di Allah Taala. Lalu Roma bagi 5 ayat 1 nyalai laban kita digagak lurus oleh pengharap kita diau dalam pemayak Allah Taala oleh Yesus Kristus Tuhan kita. And then you turn to Colossians chapter 1 verse 19 to 20. Kita mendapat Kolosi bagi 1 ayat 19 sampai 20. Okay, Colossians 1:19, it says, "For God was pleased to have all his fullness dwell in him," that is Jesus, "and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven,
by making peace through his blood shed on the cross. Kolose 1 ayat 19 hingga 20 nyebut menyitu laban semua personality Allah Taala sudah digagak diau dalam Kristus. Lalu oleh Kristus Allah Taala udah gagati mai semua utai babayak ngau Allah Taala empu nemu ke di dunia atau ke diserga oleh darah Kristus dituang ke kayu regang. So in these few verses you can see that Jesus died on the cross for our sake so that we can have peace with God. Jadi dalam beberapa itu jakut Tuhan tu kita medak Tuhan Yesus sudah mati pakai regang ngambil kulit kematiannya tadi kita boleh ngasai ke pemaya. It means we reconcile back to God. Artinya tadi kita berulai baru ngau Tuhan. Because before we accepted Christ, before we know Jesus, okay, you see Romans chapter 5 verse 10. Kita merhati ke Roma bagi 5 ayat 10. For if, when we were God's enemy, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Kita merhati ke Roma bagi 5 ayat 10. Laban ti kita, lebuh kita lagi jadi musuh Allah Taala dibaik babayak ngau ya oleh mati anak ya. Tentu lebih lagi kita dekat diselamat oleh nyawa ya lebuh kita sudah dibaik babayak ngau ya. And then also in James 4, Kita mendapat James bagi 4 James 4:4. ayat 4. He said, "You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world become an enemy of God." James bagi 4 ayat 4 nyebut menyitu kita tu orang kena tetap hati. Kati kita ndak nemu nanti kita berpangan ngau dunia kita bermusuh ngelawan Allah Taala. Nyalai barang siapa ingin dekat berpangan ngau dunia dekat jadi musuh Allah Taala. So when someone choose to be friend of the world, he become an enemy of God. Nyalai nanti orangnya milih dekat berbayak ngau dunia tidak jadi musuh dengan Allah Taala. These two verses tell us that then when we don't know God, we sin against him, we are enemy of God. Dia megak tadi nanti kita berdosa ngelawan Tuhan kita jadi musuh Tuhan. But when you believe in Jesus, you accept him as his Lord and Savior, his blood cleanse our sin, and we are reconciled back to God, and that is how we have peace with God. Talbon nuan terima Tuhan Yesus dia darah Tuhan Yesus dekat uci bersih nuan lalu nuan dekat pulai babayak ngau Tuhan. Actually, when you look back at John 14, Kita merhati ke John bagi 14. you know that when, in chapter 13 to 16, that is before Jesus arrested and bring to the cross. Kita merhati ke John bagi 13 ke 14 nya jakut Tuhan menyebut pasal gaya Tuhan Yesus berdawi ditangkap. So through these few chapters, actually Jesus know exactly what is going to happen to him. Kita merhati ke jakut Tuhan ke bisi John 13 ke 14 tu sebenarnya Tuhan Yesus nemu mata terdekat nyadi malamnya. Can you imagine? He knows he is going to die on the cross a very painful death, and he knows exactly all the detail what he's going through. Ketika kita kalau berundian ke pasal Tuhan Yesus nemu gaya pasal pemati dekat napi pemati amat pedis mati pakai organ ketegal dosa kita. And yet in these few chapters, Kita merhati ke dalam bab-bab ke bisik itu he give a lot of promises to his disciples. ia meri jaku tangkan timayuh ke bala murid-murid dia. And how can he talks about peace? When he knows something going to happen to him, he's able to talk about peace. Jadi kita merhati ke dalam keadaan yang ke nemu pasal pemati tadi ia agi oleh berjaku pasal pemayat. Jadi kita berundian ke bekeni gaya pengasai Tuhan Yesus mayanya ia nemu yang pun dekat mati tang ia agi oleh berjaku pasal pemayat ke bala murid dia. So where does his peace come from?
Lalu hari ini penatai pemayat tu kita berundiang ke? You know, in John 19:10, after he was arrested, Kita merhati kepada John bagi 19 ayat 10 sepengudah yang ditangkap. John 19, verse 10, Pilate said to him, "Do you refuse to speak to me?" Pilate said, "Don't you realize I have power either to free you or to crucify you?" Jadi John bagi 19 ayat 10 tu Siti jaku Tuhan ti besai benar ti nyebut menyitu. Tan Jesus ndak nyawat nyalai ke Pilate berjaku ngagaya kati nuan ngai berjaku ngawaku kati nuan ndak nemu aku bisik kuasa ngelepas ke nuan kuasa ngergang nuan. But I mean, all this time Jesus keep quiet. But now, when Pilate said, "Don't you know I have the power either to free you or to crucify you," and in verse 11, you see how Jesus answered. He said, "You would have no power over me if it would not given to you from above." Jadi kita merhati kejaku Tuhan ba ayat 10 tu kita ngelamak tu kita medak Tuhan Yesus nadai kalau nyawut nama tak ditanya orang gaya tang lebuh Pilate udah nanya ya dalam ayat ke-10 tu Jesus nyawut dalam ayat ke-11. Kita merhati ke jaku Tuhan tu menjadi amat-amat ya. Jesus selalu nyawut ya, "Nuan nadai kuasa atas aku, nanti kuasanya ndak diberi hari atas. Nyalai orang ke nyerah ke aku ngagai nuan besai lagi hari dosa besai lagi dosa hari nyalai orang ke nyerah ke aku ngagai nuan besai lagi dosa hari nuan." So from here we can see that Jesus is so confident. He knows exactly who is in charge. Jadi itu kita merhati ke Tuhan Yesus segi nemu siapa ti berkuasa dalam keadaan kebekenya. He knows all these things going to happen is God allow it to happen. Ya segi nemu semua itu dekat nyadi ketegal Tuhan ti ngasuh tu nyadi begitu. So Jesus' peace come from complete obedience and trust in God the Father. Jadi pengasih Tuhan Yesus tu ia datari pemayat Tuhan Yesus tu datari ia ngasih ke ngau sepenuh-penuh ya ke Tuhan Allah Taala. And that is the kind of peace we should have. Jadinya pemayat ke sepatutnya bisi dikembuan kita semua. To know that God is in control. Ianya nemu Tuhan ti berkuasa. No matter what happen outside. Nama sekali pun te kenyadi beluar. Okay, that is the peace that we should have. Nya pemayat ke patut bisi dikembuan kita semua. Okay, let's turn to Philippians. Just now I said there are two types of peace. One is peace with God. Now we want to look at the peace of God. Tadi kita nyebut pasal pemayat Tuhan, jadi dia tu kita merhati ke pemayat ke datai dari Tuhan. Alright, Philippians 4:4-9. Kita mendapat Filipi bagi 4 ayat 4 hingga 9. Philippians chapter 4 verse 4 said, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guide your hearts and your minds in Christ Jesus." Filipi bagi 4 ayat 4 hingga 9. Seruran gagati dalam Tuhan, aku nanduk ya baru, awak ke kita gagati. Ayat 5, awak ke semua orang nemu penyirup kita. Tuhan yang semak, anang irau ke utai, tang dalam semua utai, bantai ke semua peminta kita, ngagi Allah Ta'ala, nganak sampi peminta, ngau sampi terima kasih. Ayat 7, lalu pemain Allah Ta'ala tinggalui peragaman sia, dekat nyaga tinggal rundiang kita dalam Jesus Kristus. Ayat ke-8, ke penghujung yang menjadi perundian kau ti benar, ti manah, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti nelap, ti maduk menyana, ti tahu dipuji. Ayat 9, kerja semua utai itu sudah dipelajar, sudah diterima, sudah didengar, sudah dipedak kita
kerjaku, lalu Allah Ta'ala timberi mayat dekat meruan ngau kita. Okay, we all know the writer of this book Kita is Paul. kita nemu seperti nulis jakut Tuhan tu, ianya Rasul Paulus. When Paul write this letter to the Ephesians, he is in jail. Lebuah Rasul Paulus nulis surat tu ia lagi dalam rumah jail. So his hands and legs were chained. Jari ngau kaki ia dirantai, diikat. And yet he can say, rejoice always. Tak tajak pihak ia lagi boleh nyebut tetap gagati belama-lama ia. And where does his joy come from? Kita merhati ke keadaan kebegitu hari ini penatai pemayak kebisi Rasul Paulus dalam keadaan ke ditancang diikat begitu. He's in jail and yet he is able to encourage people to rejoice in the Lord always. Dan tajak pania tu dalam rumah pasuang, dalam rumah jail tang ia lagi boleh merangsang orang bukai pasal pemayak, pasal pengagal dalam Tuhan. You see the first verse 4 it says, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. So he mentioned it again. Kita merhati ke dalam 4 dia nyebut bunyi itu sururan gagati dalam Tuhan. Aku nanduknya baru awak ke kita gagati. Artinya tadi dia nekan ke ngau benar nama arti pengagal ngau pemayak dalam Tuhan. So the joy in his heart is not come from the outside, the surrounding or what is happening outside, but it is inside. Nama utai ke ngasuh ya balat gagati nya tadi ukai utai ke nyadi baluar tang datai ri dalam hati ampu. So joy is actually quite closely tied with peace. Nyalai pengelantang yang tadi siti utai ti bersangkut pawat ngau pemayak. And here it says, let your gentleness, verse 5, let your gentleness be evidence to all, the Lord is near. Kita merhati ke ayat 5 ia nyebut bunyi itu awak ke semua orang nemu penyiru kita Tuhan yang semak. So the gentleness means you are humble, reasonable, righteous, and not taking revenge on people who treat us unfairly, and not to show our authority, and to know that God is near to us. Biar penyiru tu artinya tadi kita berbayak dengan semua orang. Tajapan kita yang angka kita bisi kuasa, bisi autoriti, dan kita tetap ngayang ke penyiru ngai orang bukai, lawan penyiru ke bisi bagi kita yang tadi datang dari Tuhan. And verse 6 says, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. Jadi kita merhati ke ayat 6 yang nyebut bunyi itu anak irau ke utai dalam semua utai. Bantai ke semua peminta kita anggai Allah Ta'ala nak sampai peminta nggak sampai terima kasih. So whatever happens, let's don't be anxious, let's not to worry about anything, but by prayer. And pray also it says bring your request to God. Nyalai tadi nama sekali penata kenyading lingi kita tetap anang irau dan kita tetap sampai anggai Tuhan lalu serah ke semua sampai kita anggai Tuhan nggak sampai terima kasih. So when we do that, when we start praying, when we start bringing our request to God, verse 7 says, and the peace of God which transcends all understanding will guide your heart and your minds in Christ Jesus. Lalu lebuah kita sudah menatai ke semua sampai kita peminta kita serta beri terima kasih anggai Tuhan. Ayat 7 nyebut menyitu. Lalu pemayak Allah Ta'ala ti ngelui peragam manusia dekat nyaga hati ngaruniang kita dalam Jesus Kristus. So the peace come from faith in God. Jalai pemayak tu datai hari kita ti Arab atau kemanggai ke pengarap kita buat Tuhan. Knowing that He is in control of everything. Sebab kita nemu Tuhan ti berkuasa dalam semua utai. And we also have to know our position in God's. Biar maka kita patut nemu nama kedudukan kita dalam Tuhan. Yeah, our position in God's kingdom. Do you know who you are? Kini gaya penghidup kita dalam perintah Allah Ta'ala. Ngambil kita nemu nama kedudukan kita. Because when you pray, God will give you the peace.
when you come to Him, whatever worries, anxiety, or fear you have, you come to God. His peace, He say here, God's peace, which transcends all understanding, will guide us in Him. Nyalai tadi menjadi lebuh kita bisi nama-nama penangguh tadi ayat ke-7 tu amat besar reti. Kita baca baru ayat 7. Lalu pemai Allah Taala ti ngelui peragam manusia. Jadi utai ke tekan ke itu nya tadi pemai Allah Taala tu tadi ngelui nama utai ke oleh dirundiang kita manusia. Lebih lagi hari kita kuliah di pedak kita kuliah di peragam kita nyak pemesai pemai Allah Taala. Okay, then verse 8 to 9 it says, finally, brothers, whatever is true, whatever is normal, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Bunyi sudah disebut tadi ayat ke-8 atau ayat 9. Jaku Tuhan tu terang pada kita ke penghujung yang menjadi perundian kita ti bendar, ti manah, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti nelap, ti pemadu menyana, ti tahu dipuji. Kerja semua itu sudah dipelajar, sudah diterima, sudah didengar, sudah dipedak kita kerjaku. Lalu Allah Taala ti beri pemain dekat meruan ngau kita. So in another words, it means have a positive thinking. Artinya tadi kita merhati dari semua jago Tuhan yang baru dah dibaca tu tadi, kita yang datang Nabi si bempu rundi yang positif. We don't want to have negative thoughts. Awak ke kita yang tak bempu penemu ti salah atau ke penemu ti tidak betul. You know, when I remember when when I just married into Paul's family, his mother is not a Christian. So at one time when he came here, and then Paul was late from work, and he became so worried, so anxious. His first reaction, is there an accident or is anything happened to my son that he haven't come back? Jadi kita sini nusui lebuh ya baru jadi ngau. Jadi kita Paul mayanya indah ya berdoa nama Tuhan. Lalu ya besi semua yang guys tidak ke Bintulu itu. Maya harinya jadi kita Paul lawan mulai kerja. Jadi mentua induk itu sahati kada nak besi nama-nama anak tu alai itu bedau mulai itu sahati. Itu besi benar penangi. So at that time I also wonder. I never think of that. What I have, he maybe has a lot of work that he was hauled up in the office, you know. But to my mother, said maybe he's back and then halfway accident, the car drove down. Jadi bakumpu aku nak kalau berundian aku tak kebekenyak bakal ke kerundian untuk induk punya. Aku selalu ya nanti ya lawan kulai pan tadi angka ya besi buah besi kerja tang indai menjadi kita buat tadi itu sah benar hati. So every time anything, she will think negatively. She never think of the positive side. Selalu ya tadi ya suah benar berundian ke utai ti mana. So that's what I'm trying to say. Anything in our lives, let's have a positive thinking. Nyalai nama tak ke di pedah pun kita itu nama sekalipun tak nyadi dalam hidup kita awak ke kita selalu bisi rundiang ti positif bukan rundiang ti ndak mana. Because when you have that, it said the God of peace will be with you. Laban ti kita bisi bempu rundiang ti manah ti tuci ti lurus semua ti manahnya tadi dia Allah Taala ti beri pemain dekat meruan ngau kita belama. Okay, lastly. Jadi ke penudi ya benar. It is God's command for us to seek peace. Jadi nang siti perintah Allah Taala awak ke kita itu ngigak pemain. In Psalm 34, verse 14.
dalam Mazmur 34, 14, verse 14, it says, Psalm 34, verse 14, it says, turn from evil and do good, seek peace and pursue it. So that is a command. Kita mendak siti perintah Tuhan ke bisi Mazmur 34 ayat 14 menyebut menyitu lengkap ke penyai lalu kerja utai ti badas giga pemayak ngau penghabis hati kita. And also in Romans 14:19, Roman 14 ayat 19, he said, let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Roma 14 ayat 19 nyalai aram kita yang ngerja utai ti mayak ngau utai ti tau ngeriang kepangan diri. So it's telling us to have peace, to make every effort to have peace. Nyalai jakut Tuhan tu ngajar kita yang ngasuh kita yang ngau nak ulih dalam berkeni sekali keadaan kita yang selalu kita ngigap pemayak. So how we seek peace? Nyalai berkeni gaya kita yang In what ngigap way? pemayak. In what way that we have it is through our righteous life, our obedience, and our faith in God. Banyak kita yang nak tahu nak hidup dalam pelurus, kita nak tahu nak visi pengharap dengan Tuhan. And okay, if we turn back to John, just now we turn to John 14, verse 27. He said, Jesus give a peace, I live with you, my peace I do not give you as the world give. So he said, do not let your heart be troubled and do not be afraid. So here you are saying that help us, telling us not to be afraid. We just have to trust in Him completely. The reason is in chapter 16, verse okay, I think I get the wrong verse. Why He tell them not to be afraid? The reason is He has overcome the world. Lain kita yang merhati kita tadi ayat John bagi 14 ayat 27 yang nyebut menyitu aku ninggal ke pemayak bagi kita pemayak aku diberi aku enggak kita aku kai beri nak cara dunia anak tu sati lalu anak takut nyalai nama kebuah Tuhan Yesus nyebut kita menyitu tadi Laban ia udah ngalah ke dunia anak pemayak. Sorry, I was looking at the wrong verse. Okay, that is in John 16, verse 33. It said, I have told you this thing, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. John 16, 33. Kita merhati kepada John bagi 16 ayat 33. Jakut Tuhan nyebut menyitu aku dah madah tu agak kita ngambil ke dalam aku kita bisi pemayak di dunia tu kita kena perintah tang anak tu sah aku dah ngalah ke dunia. So it still come back to obedience and trust and have faith in God that we have to know, and this is the things that how Jesus comfort His disciple, not only in His time, but because if you look at chapter 17, Jesus prayed not only for Himself, for His disciple, and also for those who will believe. Jadi kita merhatikan nama tersebut Tuhan Yesus tu ya ukai semina ya ngajar bala murid ya yang ngajar kita semua maka
lalu awak ke pemayat Tuhan yang tetap bisi dalam kita semua, lalu Tuhan Yesus ngeterang madah kita itu ya udah ngalah ke dunia. So Jesus has overcome the world. Yesus amat udah menang ngelawan dunia. So even as we look around, everything maybe we are so worried, so anxious, but we must know that Jesus has overcome it. Nyalai menjadi dalam Tuhan bahwa kita merhati ke semua teknya di ngelingi kita, anak kita takut bahwa kita nemu Tuhan Yesus sudah ngalah ke dunia. And we must know also that peace is fruit of the Spirit, as in Galatians 5:22-23. For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and so on. Okay. And if you have Jesus, all disciples will sure to have the Spirit. When you have the Spirit, we will have the fruit of the Spirit. Nyari dalam Tuhan kita merhati ke pemayak tu tadi nya siti hari buah Roh Kudus ke bisi dalam Galatia 5 ayat 22 ke atas kita tadi nyalain kita bisi pemayak tu di kembuan kita artinya dalam kita itu bisi pemayak Tuhan Yesus. So actually we have it inside us. Let's choose to hold on to it and don't let it go, and don't let your mind be troubled by what is going around us. Labang kita nemu pemayaknya bisi dalam hidup kita, awak kita ngetan ke pemayaknya ngau ba amat lalu anak kita Allah lalu kita bisinya di ngelingi kita. To know that this gift actually it was in us. Inya kita nemu pemberi Tuhan Yesus tu inya pemayaknya bisi dalam nuan waku jadi. Okay, that's all I want to share. Di nyajak kita dikongsi kaku pagi itu. Pemuliaan dari Tuhan. Yes. Terima kasih menjadi kita Siuni, Sister Siuni for the word of God. Haleluya. Aku percaya kita semua diberkat hari itu, amin. Haleluya. Kita belajar ke siti hari utati mana pagi itu enya pasal pemaya enya Tuhan Yesus empu sigi pemaya. For God loved the world so much that He sent His only begotten Son. Pengasih Tuhan, agar kita semua yang beri anak tunggal ya, awak ke semua orang tiara ke yang tak mati, tang boleh hidup ti meruan malam-malam ayah. Amin. So the peace of God is in each and every one of us. Pemain Tuhan Yesus bisi dalam nuan aku menjadi. Amin. Dalam pribadi kita terpancar kasih Tuhan. Amin. If we can sing this one song, ku kasihi kau dalam kasih Tuhan. Do we have that song? Ku kasihi kau dalam kasih Tuhan. Can we have that lyric? It's a very nice song about ku kasihi. So today we speak about love. Thank you, Sister Siuni. And let us spread the love of Christ. Let the love of Christ be contagious. Amen. Awak ke pengasih Tuhan tu merebak. We defeat this COVID-19 with the love of God. Amen. Kita menewaskan, mengalahkan penyakit COVID tu ngau kasih Tuhan. Speak love to one another. Speak love to your wife, to your husband, to your children, to our children. Amen. Haleluya. Dalam kita ngangkat ke lagu itu dalam kasih Tuhan. We have one visitors behind who just came in to join us this morning. Come forward, Joanna. Haleluya. Harap kita sama angkat, kita nyanyi ke lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Where's our drama, boy? Come, Pastor. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. One more time. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. One last time. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Memuliakan Tuhan kita. Please be seated. Duduk. Kita semua menjadi. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Besar kasih-Mu Tuhan pada setiap pribadi kami demi pribadi Tuhan. Thank you Lord Jesus. You are God of love. Your love is so great Lord Jesus. Awak kepengasihan Tuhan tetap meruan dalam kami semua Pai. Tuhan Jesus, kami nyerah kejaku Nuan pagi itu. Jaga Nuan Tuhan. Awak kejaku Nuan bertumbuh di dalam penghidup kami. Lord Jesus, as we listen to your words this morning, as Sister Suni share your words, oh Lord, we pray that your words will grow in each and every one of us. It will blossom. It will bear fruit, oh Lord Jesus, in our life. And Lord, we pray, oh Lord Jesus, that we can share your love, oh Lord Jesus, with other people, oh Lord Jesus. For it is by your love, oh Lord, in us that the world will know that we are your disciple, oh Lord Jesus. Laban ketegal pengasihan Tuhan kebisi dalam kami Tuhan. Di dunia dekat nemu kami semua tumeh, murid-murid Tuhan, kami semua tumeh, anak-anak Tuhan apai. Terima kasih Bapa di surga Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala kebaikan, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Thank you Jesus. Thank you for everything, oh Lord Jesus. Tuhan, pagi ini kami berdoa Tuhan. Apai pagi itu kami bersampi Tuhan. Berkat ke semua anak-anak non apai. Berkat ke semua orang yang harap ke non pagi itu Jesus. Berkat ke menua bangsa kami Tuhan. Berkat ke menua Sarawak Tuhan Jesus. Berkat ke menua Semenanjung, menua Sabah Tuhan. Bagi apai pagi itu kami bersampi, kami mengikat segala roh sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemedis penyakit sudah dialah oleh kuasa darah Tuhan Yesus pakai regang bakal beri. Apai bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan buat Duarte dalam red zone Tuhan, bau Kucing Tuhan, bau Sabah, bau Semenanjung Tuhan. And Lord, we want to thank you, Lord Jesus. Despite all that happens around us, Lord Jesus, today we hear about your love, oh Lord. Tuhan, kami bersyukur Tuhan dalam mayo macam penusah terjadi ngelingi kami. Pagi itu Tuhan, kami dengar berita manah kedatari Nuan pasal pengasihan Nuan Tuhan. Pengasihan Nuan tinglui dari peragam mati rundiang kami mensiapai. Thank you Jesus for your love. Oh Lord Jesus, the love that you gave to the world
sampai ke mati Tuhan pakai regang Tuhan Yesus. Tuhan ngayan ke pengasihan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, dalam kita menjadi kita sama bersampi, kita bisa nemu melaraban, kita ke banglayan, kita ke benua menggunakan tuluang menggunakan sawap, kita bisa sakit. Let us just pray and commit them, commit our prayer item, whatever things that we need to pray. Kita sama bersampi. Oh haleluya Tuhan Yesus Kristus, apai maka setiap anak-anak tinggal ngau kenuan ya Aba ya Bapa. Apai kami datang kenuan pagi itu Jesus, kami bersampi Tuhan. Kami bersampi Jesus, lalu kami percaya nuan ingat sampai orang ti Arab kenuan. Sampai orang ti Arab kenuan besai kuasanya janji nuan dalam kami apai. Pagi itu Jesus kami bersampi ke menua bangsa kami bersampi ke menua Sarawak Tuhan. Kami bersampi Jesus awak kena tetap beri pengelikun ke menua kami Sarawak apai. Lebih-lebih lagi Tuhan kami bersampi ke politik menua bangsa kami Jesus. Menua Sarawak Tuhan, kami bersampi Jesus awak kena beri rundiang ke pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Awak ke pengelikun rakyat Tuhan diutamakan Tuhan Yesus Kristus. Awak kena berjaku engkau sidak ya Tuhan. Laban kami nemu Tuhan setiap perintah kebisi barunya tu datai rinuan apai. Tinuan bedau Tuhan nyebutnya bedau. Tinuan ada keudahnya udah apai. Nyalai Tuhan kami bersampi, kami nyerah ke kepala menteri kami ngagai jari nuan Tuhan, awak kenuan berjaku ngau ya Tuhan. Apai di surga Tuhan, bahkan awak berjaku ngau menteri-menteri dibukai Tuhan. Awak kelebus tidak ya bau, kelebus tidak ya meeting Tuhan Yesus, tidak boleh ngenatai ke jaku nuan, ngenatai ke rundiang nuan ngagai kepala menteri apai. Kami bersampi Tuhan, ngagai orang ti bekerja Tuhan, front-liners Tuhan. Tiada berkorban Tuhan, kami bersampi berterima kasih ya Tuhan. Tuhan berkat kesidaya semua Tuhan, lindung jaga bungkus no kuasa darah Tuhan apai. Kami bersampi Tuhan, kami bersampi ke ruang bilik bala frontliners Tuhan, timisi bepadi Tuhan, ketegak kerja pengawal Tuhan. Apai no berkat ke ruang bilik sidaya Tuhan, berkat ke keluarga sidaya Tuhan. Awak ke pengasihan Tuhan nyata dalam hidup sidaya Jesus. Oh haleluya Tuhan. Kami bersampi Jesus, haleluya Tuhan, ke perintah besar kami Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih ke belanjawan ke baru udah diberi ke menua kami Malaysia Tuhan apai. Kami bersampi Tuhan awak ke semua belanja-belanja tu sudah diungkup ke Tuhan boleh dikena diguna kena memuliakan nama Tuhan apai. Nang amat Tuhan pemansang dekat diberi nuan ke orang ti Arab ti nangi ngasih ke Tuhan. Bahkan sudah dipelajar ke kami pagi itu Jesus. Lord, we want to thank you, Lord Jesus, for the budget that you have given to us, Lord Jesus, that has been announced, Lord Jesus. We want to thank you, Lord Jesus. We know, Lord Jesus, everything is from you, Lord Jesus, and we pray, Lord Jesus, that all this budget, Lord Jesus, will be utilized, Lord Jesus, for your kingdom, Lord Jesus, not for anybody else, Lord Jesus. Haleluya Tuhan apai. Kami bersampi Tuhan ke semua anak-anak Nuan gereja Calvary Baptis Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mayu anak-anak datai pagi itu Tuhan ningajaku Nuan. Mayu anak-anak datai pagi itu Tuhan muji nyembah Nuan apai. Haleluya, kami berterima kasih ya Tuhan. Tu meh pengasihan Nuan kediberi Nuan kami tinggal suah kami datai Tuhan. Kami bersampi Jesus awak ke minggu-minggu tidak datai Tuhan. Mayu hagi maga anak-anak Nuan tidak datai Tuhan. Kami bersampi Tuhan. Awak ke penyakit Tuhan nak menghalang kami Jesus, nak menghalang kami datai Tuhan. Laban kami datai ngau kuasa darah Nuan apai, kuasa Nuan lebih besar dari semua tak bisi badunya tu Jesus. Haleluya Tuhan. Kami megak bersampi Tuhan bagi orang ke serantak, orang ke sakit, orang ke menggunakan tuluang, menggunakan sawuk Tuhan, orang-orang ke tinggang penusah Tuhan Jesus. Apa yang kami bersampi nyerah ke sedang jari Nuan Tuhan. Haleluya Jesus, awak keberkat-berkat Nuan Tuhan boleh disalurkan oleh orang-orang ke menggunakan sawak, menggunakan tuluang Tuhan Yesus Kristus. Orang ketasah leban bah, orang ketasah leban rumah tiang mus, rumah panjai tiang mus Tuhan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus. Hari itu Tuhan kami mata ke segala kutuk-kutuk ke bisi rumah-rumah panjai Tuhan. Segala roh-roh jahat tingacau Tegi nancang ngikat, kami ngacur ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami ngikat segala roh-roh kebakaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Awak kena mati perintah Tuhan. Apa yang kami bersampi Tuhan.
awak kebisi haus dan dahaga akan firman-Mu Tuhan. Maka dalam Amos bagi 8 ayat 11 Tuhan Yesus Kristus, Lord, we pray, Lord Jesus, that there will be a famine, Lord Jesus, a famine for your words, Lord Jesus, not a famine for food and water, Lord Jesus. Kami bersampi Tuhan, apakah kami semua kedatai pagi itu Tuhan, jadi ke mulut Tuhan semua Tuhan, nusui berita mana Tuhan, nusui pesan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami bersampi ke semua pemimpin-pemimpin komiti Gereja Calvary Baptis, beri pengerai, beri rundiang bagi kami semua, bagi jemaat Calvary Baptis. Berkati kami semua Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna bagi kami Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami ke bersekolah, orang-orang tua ke bekerja Tuhan, berkati kami semua Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terpuji nama-Nama Napai. And Lord, as we prepare for our tithes and offering, lepas kami nyedia ke pemberi kami pagi itu Tuhan, kami bersampi Yesus, awak ke setiap pemberi kami itu Tuhan, dikenang muliakan Tuhan Napai, kenang mesai ke perintah Tuhan Tuhan, kenang natai ke jaku Tuhan agai seluruh pelusuk menua Sarawak tu Yesus Kristus. Apai berkat anak-anak Tuhan timeri pagi itu Jesus. Lord, as we pray today, Lord Jesus, we pray for our tithes and offering, Lord Jesus. And we pray, Lord Jesus, all this tithe and offering will be utilized, Lord Jesus, for the extension of your kingdom, Lord Jesus. And we pray for your blessing be upon all our brothers and sisters, all of us here today, Lord Jesus, that you will bless each and every one of us. Karena firman mengatakan akan diberkatilah orang yang memberkati. Yang mesmaya Tuhan engkau kami semua Jesus. Kami megai jago Tuhan. Apa yang kami menggap sampaikan, mulai kami rindu tu Jesus. Berkati kami semua Tuhan. Awak ke kami pulai engkau selamat. Pulai mai pesan kedatai rinduan pagi itu dekat berkongsi ke jago Tuhan apa. Haleluya Yesus Kristus. Tu mai sampai kami di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami semua dapat sampai. Sama-sama kita nyebut. Amin. Haleluya, beri mulia ke Tuhan. So next week, minggu baru bekas lama kita dekat bersembiang bermulai pukul 9. Terima kasih telah menyadik dalam Tuhan. Mayuh benar kita pagi itu datai lalu bisi orang keterubah ngau kita anybody coming here for the first time. Bisi orang bujangnya. Okay, jino angkat jang. Okay. Angkat ke jari nang kurang budak nuan. Angkat ya, haleluya. Okay, terima kasih ya. Okay, thank you. Awak ke minggu baru kita boleh bertemu baru. Any more announcement? As usual, we will have our prayer meeting malam hari Sabtu. Next week aku dekat sharing. Menyika dalam sampai kita tadi, let there be a famine for the word of God, not for food and drink. So that is my topic for next week. Okay, tidak ada lagi nama-nama. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.